Hallo allemaal dames, wat leuk dat jullie er vanavond weer zijn. We hebben weer een superleuke, toffe e-workshop. We gaan alvast een beetje richting Halloween. Jullie zullen het misschien al een klein beetje gezien hebben wat we gaan doen. Maar voordat we dat gaan doen, moet ik eerst zeggen, we gaan beginnen. Ja, we gaan al een beetje richting Halloween natuurlijk. Het wordt nu wel tijd dat je je Halloween-ideeën uit de kast gaat trekken of gaat schudden. Hartstikke leuk. Het wordt een prachtig 3D-design. Pepijn heeft het ontwikkeld samen met Magda. Pepijn had een geweldig idee om te doen en Magda zegt, nou, ik draai mijn hand daar niet voor om en ik ga een super tof design ontwerpen voor deze superleuke e-workshop. Dus ik denk dat we snel naar de overkant moeten gaan. Het gaat misschien iets langer duren vanavond, omdat natuurlijk alles vertaald moet worden. But for now, I have to say, we go to Magda. Hello everyone. Hello. Good evening. Welcome you all in the e-workshop. And in the Halloween mode, this will be my specialty, I think, because last year I was here in the Halloween as well designs. So tonight we're going to do some 3D designs, a little skull, a little bit of dark rose with the peony. So I hope you're going to like it. I'm going to show you in steps how to create this one, so you can repeat that at home and receive the certificate as well. So welcome you all, and let's start. Yeah, it's really detailed when I see it now, on such a big screen. Ik zei eigenlijk eventjes dat het, wat ik zie nu heel gedetailleerd is. Op het grote scherm natuurlijk. Ik heb de tips in het echt gezien, maar nu is het wel echt, zie je goed wat ze gedaan heeft. Magda, I think you're already, you want to begin, you want to start the design right now. So I should let's say, start. Yeah, let's start. Let's start because we have lots of steps on the way, and I'm going to start with my background, and not to make the background just simple. I want to make it a bit more interesting as for Halloween. So I'm going to use the cat eye gel polishes, the ones with the glitter. So they have the tiny extra particles with it. And I'm going to start with the amethyst, it's the purple one. You can of course start with some different colors if you have some. This is just my idea. And I'll place a little bit of color on top. You can see as the color is nice and purple with tiny bit of holographic sparkles, and then on the bottom will be the garnet. This is the nice burgundy shade. I'm sorry. Away from the middle. Ja, Magda gaat nu de achtergrond net even iets meer bijzonder maken door het gebruik van deze prachtige 2 cat eyes. Ze gaat ze tegen elkaar aanleggen en dat gaat ervoor zorgen dat die sparkle van die cat eye, dat heel bijzonder gaat worden. Magda, I already explained everybody watching right now that you're going to make an interesting background. So, continuing. Okay, I've actually forgot that you need to translate. Yeah, so sorry, a little bit in between. I do apologize. Okay, so I've got these 2 colors, and you can see I've just randomly placed them on my tip. If you're going to use the black color pops, of course you can go straight away with the cat eye. If you're going to use the color pops that are natural, or maybe you're going to work on the natural nails, for the best effect, please use the blackest black gel polish as a background under the cat eye. Then the effect will be much nicer. And then I'm going to slightly blend these 2 colors together, and I'm using for this one the Tailor number 3. Oh, it's so easy. Yeah, you don't need to be too, too perfect with this one. Just a little bit, just a slight blend. This is how it looks before I will start playing with my magnet. Ja, Magda heeft deze 2 kleuren nu eerst aangebracht. Ze heeft niet te veel moeite gedaan om ze neer te leggen. Ze heeft ze gewoon goed boven en onder neergelegd. Ze gebruikt alleen haar detailer 3 om hem een beetje door elkaar te halen. Dus je hoeft dat niet te perfect te doen. Het is wel heel belangrijk dat als je op een natural nagel werkt, dus een gewone nude kleur, dat je wel even eerst zwart op de ondergrond lakt. Dus black is black bijvoorbeeld. Die hard je uit en dan kun je deze stappen natuurlijk gaan maken. En deze tip is natuurlijk al zwart, dus Magda hoeft dat niet te doen.
Okay, so let's continue. Everything is right, Cerise. Yeah. Yeah. So I'm going to use my magnet, and before I will just place any design, and this is how I like to work with the cat eyes in general. At first, I like to magnetize everything. So I just like to move my magnet back and forward, just to move these particles around and just make them, like wake them up before I will start moving for the design. Now you can see I literally lost the color. It's just a holographic sparkle, and this is the extra effect. But if I will just go back with my magnet and I'll move it slightly, I can just go back with the color and move Wow. a bit of the color on the one side or maybe on another side, Wow. just to get this extra effect. Now I'm going to place my magnet a little bit to the top and a little bit to the bottom. The middle part will be a bit darker for my skull. It's just to get things a little bit more interesting. And this one goes to the light for 30 seconds. Nou, Magda laat nu haar tip 30 seconden uitharden. En wat ze eigenlijk doet, is door het magneet er even overheen te halen. En hem links en rechts van onderaf die tip een beetje naar boven te halen. Daardoor maakt ze eigenlijk het effect een beetje wakker, zeg maar. En daarna gaat ze daarmee spelen. Je zag dat ze ook een klein stukje het magneet uit de houder heeft gehaald. Zodat het magneet dichterbij komt. En zo creëert zij dus een mooi zwart gedeelte voor haar skull. Magda, why do you took your magnet a little bit out of this holder? Just to have this like a bigger surface. Yeah. If I will just use a smaller nail, is fine, but because the nail is a bit bigger, I want to have a bit more stronger magnet. That's why I took it out. It's just to make like a bigger surface if it comes to metal. But that's really it. Ja, waarom Magda dat doet, is omdat ze dan een grote oppervlakte van het magneet heeft. Dus dan is het magneet ook net wat sterker. Dus het is heel slim. That's very smart, Magda. Okay, thank you. So now my cat eyes are cured, and I'm going to use a little bit of liner gel black. I place a little bit on my paper palette with my spatula, and I am going to use my little sponge from the ombre tool. And you see, there's the one with like a point. Mm-hmm. We have one that is rounded, one pointy. The pointy is much easier to use. And what I'm going to do, I'm going to create slight border, like a twilight zone, as Jessica is call it. Yeah. The reason for that is I didn't go with my cat eye directly towards the cuticle. I'll stay slightly away. I want to have this extra border on this one, the black. So I'll just tap my sponge into the black. Remove the excess, so I won't have too much of the product. And then I'll just go around my cuticle with the black, just to create like an extra border. And I will do exactly the same on the bottom. And this one goes to the light for 30 seconds. Oké, nou wat Magda nu heeft gedaan is eigenlijk nu een soort twilight zone, zoals Jessica dat altijd noemt, aan het aanbrengen. Zij is met haar cat eye effect niet helemaal tot aan de cuticle gegaan, maar zij maakt nu die extra rand met dat sponsje maakt zij in het design. Dus dat geeft het eigenlijk nog meer diepte. Het ziet er heel tof uit. Ze gaat nog even 30 seconden dit laten uitharden voordat ze naar de volgende stap gaat. Ik zal even kijken of er vragen zijn trouwens. Ik las net dat er weinig opmerkingen te zien zijn. Dat klopt, dat had ik ook. Ik ben toen even uit de uitzending gegaan en weer terug erin. En dat helpt wel. Dus er zijn wat meerdere mensen die last hebben van de stream. Verder gaat het goed. Ik zie alleen verdacht weinig opmerkingen. Wat heel bijzonder is, want we zijn toch bijna 65 mensen aan het kijken. Maar ik wacht het even rustig af. En dan Magda was telling everybody that there are not so many comments, but it's a little bit strange. It's something weird. So maybe something perhaps is wrong with casting. But I don't know. We're waiting for a little moment. You just can continue in your design because people can watch and can hear everything you say. Yeah, that's brilliant. I'm having the screen on my phone as well, and I've seen not many comments as well. But I've just go back. And then I switch this on again, and then now I can see all of the comments. So there was something wrong with the Facebook maybe, but if you can see me, that's okay. So we're going to continue. My next step is the Extreme Matte Top Gel. And if not the fact that I'm going to use acrylic to create my skull, I wouldn't use it. But because I want to have the smooth surface and make sure everything is finished and I don't have sticky layer,
That's why I'm using this like that. But if you skip this moment, it's okay. Ja, Magda gaat nu verder werken met acryl natuurlijk. Maar voordat zij daar mee verder gaat werken, geeft zij er wel zelf de voorkeur aan om er eerst een matte top overheen te zetten. Daardoor is de ondergrond net even wat beter en wat makkelijker om acryl op te verwerken. En het is niet erg als je dat niet doet, maar dan moet je wel eventjes de plaklaag weghalen van de cat eye. Okay, we're back. Hello. So I've just placed a little bit of my sock of top gel. This is what I had on my desk, but you can use the base and top as well on my paper palette. And this one I'm using, and I'm going to use just to clean my gel brushes, so everything is nice and handy. And now I'm going to use, after curing of my matte, so you can see it's just a bit darker. So we slightly with the matte losing the cat eye effect, although we'll just bring it back later with the top gel. Now I'm going to use the white liner gel to create the shape of my skull. That will help me to later work with the acrylic. I found it easier. So then I don't need to really think, oh, where is my nose, where are my eyes, and where is my jawline or eyebrows, etc. So it just makes your life easier. So especially if you're not sure about your shape, if you maybe never draw the skull before and you need the extra shape, I'll give you just my tips how to do it, just to make it as easy as possible. Okay. Ja, wat Magda vertelde is dat zij eerst even eigenlijk een soort schets gaat maken, zodat wij straks precies kunnen zien, zodat zij precies kan gaan zien waar komen de ogen, waar komt die kaak precies te zitten. En dat vindt zij zelf makkelijk, zodat ze altijd goed weet waar zij verder moet werken. Je zag dat zij net een druppeltje topgel gebruikte, in ieder geval een transparant product. En dat heeft ze eigenlijk alleen gedaan om te zorgen dat de haren van de penseel, dat die lekker schoon zijn en weer soepel zijn, zodat ze nu met de liner gel inderdaad die schets kan gaan maken. Dus dat was puur om het penseel schoon te maken. Gaat ze verder niet gebruiken. Okay, doc. So Yes. let's sketch. And go. Let's start with my sketch. Oké, we gaan beginnen met de schets. Yeah, I'll wait for your pause. Yeah. And I'll wait for yours, okay? I'm trying. So I'm going to start with my nose part, and this is, again, it's really up to you. If you want to start from the eyes, it's fine. This is just my way of working. And the nose in the skull will be like a heart, but the upside down heart. So just like that, really simple. You don't need to bother too much about this part because this is just a sketch, just to give us a little outlines for our acrylics. And now I'm going to add the eyes part. So the eye socket in a skull, they're pretty big, so be generous. And then the other side. Ja, Magda heeft nu is de ogen aan het schilderen. En ze zegt ook, zorg dat je genoeg ruimte maakt voor de ogen. Want het is vaak een groot oppervlakte. En het neusje is eigenlijk een omgekeerd hart. Dus zo kun je dat goed onthouden. And then our forehead, a bit higher. This one will be slightly blended, so again, don't bother as much. Now the jawline. So it'll be nice and smiley, you can see, smiley skull. Happy skull. Happy skull. I won't be that happy when we finish. And then this side's in here. So we'll see our cheekbones we can then do later. And then just the bottom part as well of the jawline. And this one goes to the light for 60 seconds. It's just a sketch, just the outlines, so we can then continue with our acrylic. Ja, wat Magda nu heeft gedaan, zij heeft echt een schets gemaakt. En zij geeft ook herhaaldelijk aan, jongens, maak je niet te druk. Het is gewoon een schets. Ik ga zorgen dat ik alleen precies weet waar alles komt te zitten. Dat het mooi in spiegelbeeld is van elkaar natuurlijk. En dat straks geen fouten kan maken. Dus die schets, daar moet je niet te veel naar kijken. Het gaat gewoon om balans in de schedel. Nou, zij laat dit natuurlijk nu eventjes uitharden voor de volgende stap natuurlijk. Waar ik heel erg benieuwd naar ben, want ze zegt het is heel makkelijk. You said it was very easy, this skull. Yeah. Yeah. But you see, you can see from the drawing, it is pretty simple. Yeah, true. It's nothing too difficult about this one. So if you do in the middle of your tip upside down heart,
then to ice, and then we're going to take it from there, which makes it different. Now my next step is going to use the acrylic, and I'm using the extra white acrylic, so just the white. You can use the natural white if you fancy, if you have it handy as well. You can also use maybe sparkly white. It's really up to you. Yeah. The extra white is the most vivid, so that will give us the perfect background for working in just the Prestige liquid. So no any special thing, just a simple. Oké, dit is best wel belangrijk, want zij heeft dus gezegd, ik neem dan de extra white. Daar kiest zij voor, omdat het de meest bright color is, dus de meest opvallende kleur, felle kleur. Hallo, mijn Nederlands. De meest felle kleur, waar je na de hand alle kleuren op kan maken die je zelf mooi vindt. Maar dat is een stap verder natuurlijk. En zij gebruikt de Prestige liquid, geen andere bijzondere liquid. Prestige liquid kun je natuurlijk iets langer mee doorwerken. Dus ik denk dat het zeker voor het maken van zo'n skull wel echt een prettige vloeistof is om mee te werken. Okay, so Okidoki. let's start. And I have it on me, the Ultra Designer brush. Yeah, nice. If you like, you can also use the Ikebana or any designer brush, the smaller brush for acrylic that you have. Because we're going to use the smaller small parts, small balls, I would recommend you to use any designer brush instead of the big Prestige 10. But if you experience, for sure you can do it with the Prestige 10. So I'll just start with my small ball, and I'm going to start with my forehead. So I'm not really 100% sure how my liquid and powder going to behave in the studio, because it's not in my room. Ja, I Magda will is try my best. Ja, Magda is nu even aan het kijken wat de mixratio precies is door de temperatuur van de studio. Dus dat houdt in hoeveel liquid pakt ze of hoeveel poeder pakt ze op hoeveel liquid. Zij werkt nu met de Ultra Designer. Je zou natuurlijk ook prima met Ikebana penseel kunnen werken. En als je ervaren bent kun je zelfs met een Prestige 10 penseel werken. Wow. Okay, but we're continuing because you're already working. Tell me. Yeah, I'm what are you already doing? working, and I started from my forehead, okay? And I will do one ball, just spreading it over, and then adding another one for the volume. So I'm not going straight with the big ball of product. And two reasons. Firstly, I want to have the full control and make sure I'm not going over my eye socket. And a second, I won't be lying, I'm not 100% sure how my ball is going to behave in the studio, so I don't want to make a mess. Just to keep it safe, I will just do it in stages. But that will also, I think, will be helpful for all of you that have not got much experience with acrylic. You're not sure how it will behave, it's not a problem. You can pick up small balls and just go over your shape. Now, here you can see I just went slightly down. You're just using your brush just to lift the product down and clean your eye socket. So even if you have the ball that is a bit too wet or something, you can clean it. Because we have our outlines from the liner gel white, it's easy to follow. That was perfect. Oké, jullie zien nu wat Magda aan het doen is. Zij is echt in kleine stapjes aan het werken. En vooral voor de mensen die nog niet zoveel ervaring hebben met acryl, is het heel fijn om met kleine bolletjes te werken, zodat je meer controle hebt. En je ziet nu ook heel goed hoe zij er schets gebruikt om te zorgen dat die binnenkant van die ogen op dit moment dus wel echt schoon blijven. Dus ze duwt het er iets overheen en na de hand maakt ze hem eigenlijk weer schoon. En zo zorgt ze dat ze daar die skull, of die ogen van die skull heeft. En zij is nu echt de contouren van het gezicht aan het opbouwen. Okay, so I'm continuing working. Now my eyebrow part on top of my eye socket needs to be a bit higher. So then I'm adding small bits just to make it higher. So if we take the side view or on the other side, you will see that this part is a bit higher than this one. So that will just give us a bit... Angry skull. Yeah. Magda, I have a question over here from Lakje Nagel. Linda, if I'm right. And she asked if you can do the same thing with your power gel white. Of course you can. It's not a problem. If you can control it, easy peasy. Yeah. Easy peasy. You can also use the plastic gel white for this one. Whatever you've
got handy. The whole idea is to make this raised structure. So just the painting with the liner gel won't give you the exact effect. Maybe if you're a really experienced artist with the painting, you can do extra details, but still won't be a 3D design. Yeah. So for the homework, I'm looking for the 3D design. So any product you've got handy or you're comfortable with is fine. Ja, dus wat Magda zegt is dat je eigenlijk ieder product kunt gebruiken waar je jezelf prettig bij voelt. De huiswerkopdracht is een 3D-design. Dus met welk product je dat maakt, dat mag je zelf weten. Magda, I have another question from Rianne. And she asked if she can use her gel brush instead. For the acrylic? Yes. Sorry. Yes and no. If you used your gel brush before for gel, then my answer is no. If it's a brand new brush and you feeling comfortable working with acrylic with this specific brush, no problem at all. Because, for example, I have the Taylor number 3 that I'm using for acrylic, but it is a separate brush. And then I'm sure Sarisa will explain you all the chemistry behind it, why you cannot mix these two brushes together like one brush into two products. Ja, nou ja, we kunnen het natuurlijk eventjes even uitleggen. Dat is heel belangrijk. Natuurlijk kun je ook een gelpenseel voor acryl gebruiken en een acrylpenseel voor gelpenseel. Het is alleen dan voor gelproducten. Maar het is alleen wel heel belangrijk dat je zorgt dat je die gelpenselen ook goed uit elkaar bewaart. Je moet natuurlijk geen klontjes acryl in je gel krijgen en ook geen plakkerig residu in je acryl krijgen. Dit zijn 2 totaal verschillende producten, dus hou die goed uit elkaar. Wat ook belangrijk is de manier waarop je werkt met een penseel. Een penseel heeft altijd een haargeheugen. Stel je maar voor, met acryl werk je om een bolletje heen en pak je bolletjes op. Dus dat puntje is altijd heel puntig van het penseel aan het uiteinde. Terwijl als je een acrylpenseel voor powergel gebruikt, maak je een meer duwende en slepende beweging. En wordt je penseel eigenlijk plat. Die gaat heel anders staan omdat je er op een andere manier mee werkt. Dus ja, het kan. Je kunt verschillende penselen gebruiken voor verschillende producten, maar moet je ze wel daarbij laten. Dus aparte penselen dan voor aanschaffen of voor bewaren. Yes. Yes, did I say it right? I believe in every word. So I am continuing with my work, and I've done one of my cheekbone pretty high already, and now I'm going to do the second one. Be generous with your products around the cheekbones. People are paying now lots of money to get the fillers, so let's make it nice and visible. So that's just to give you an extra feature on a skull. So. Just an extra raise. Again, I started with the shape just to follow my line, and then with the smaller ball, I'm adding extra cheekbone, and then maybe I'll need to raise it a bit higher as well. So everything goes with white. First, just to make a structure. The higher, the better. Ja, Magda heeft dus eerst alle vormen aangegeven van de skull. En zij is nu echt bezig om de uitdrukking op het gezicht te krijgen. Of op het gezicht, op het bot te krijgen. Door echt bepaalde plekken, zoals bijvoorbeeld... je ziet het bij de wenkbrauw heel goed en bij de cheekbones. In het Nederlands alsjeblieft, keel. Maakt niet uit. Kaakbeen, nou, maakt niet uit. Om die delen, je kunt ook naar een foto van een skull kijken om te zien waar nou die verdikkingen zitten. En dat wordt, bolletje met bolletje, wordt dat opgebouwd. En hoe meer dat aanwezig is, hoe mooier het aan het einde is. Yes, and you can see I'm just adding bit by bit. I can go around my eye socket to make it even more raised. That something more will happen. And now, after I'm done with my eye socket and my cheekbones, this is my part. Jukbeenderen. Sorry, I forgot the Dutch word. Cheekbones. That's okay. Jukbeenderen, dankjewel. Thank you. I'm only thinking like English and Italian and a little bit of Polish. So yeah, every language. Yeah. So now I'm going to move into my mouth part and the teeth and all of these details, okay? I left it at nearly very end because I want to use my extra tool, magic tool, just to create the teeth. So you won't use the brush, they'll be really detailed. Okay. What I'm going to do first checking if I have like this part done, my nose is done,
Everything is perfect. Now I'm picking up a bit bigger ball, so I will just cover the full jawline. So under the nose, just like that. Okay. Now I'm making sure I have the shape. I'm picking up back the shape. So with the tip of my brush, I'm having this heart shape. Okay. Now I need to wait for this ball, flat pancake. I need to wait for it to be no shiny. Ja, Magda So is nu no aan het wachten completely tot... dry, just a little bit less shiny. Ja. Ja, waar Magda nu op aan het wachten is dat net even de glans wat minder wordt. Dat betekent dat het nog niet uitgehard is. Maar dan heeft het de perfecte uitharding bereikt voor de volgende stap. Okay, and now my magic tool for creating the teeth is my spatula, power gel spatula. Spatula? Okay, Ja. yeah. I'm putting inside my liquid, drying the excess, removing the excess, and then with the side, I make the cut in the middle. One cut that is slightly higher, this is the top of my teeth. One slightly lower. So I have 3 lines, and that are horizontal, and now I'm dividing all of these into little teeth. They don't need to be perfect. This is the skull, is already dead, okay? So you should be able to see now Teeth. a little details. Can you see them? Oh, it's very nice. And this is how you created this. Yes, so this is, of course, later I'm going to add extra color and stuff to this one, but this is how I made this 3D effect with the teeth. Instead of using the brush, because that would be quite difficult to make it as sharp. At the end of the day, even though this is stiletto nail, you can see all of these details are really, really tiny. Yeah. You need to be careful with the good drying part. Okay, if you do this too early, you'll make a mess. Yeah. But don't be scared. Then you can redo your pancake and wait for the dry. If you will be too late, the product will be too hard and you won't be able to do it. This will be difficult part if you're going to use the power gel. Yeah, true. A power gel is quite thin. Yeah. And at the end of the day, it's going to run slightly. Yeah. So will be difficult part, but then you can draw it, it's fine. Plastic gel will be much more suitable. So if you're a gel person and you're not 100% sure if you can do it with the power gel, then just pick up 1 jar of the plastic gel white and you can do it with the plastic gel, no problem. Plastic gel will behave the same way. This really I want this I want to tell you right now because this is a very important thing. If you work with acrylic, you can make a design like Magda just showed us with this with a spatula. Oh, Nederlands, sorry. Okay, let's turn back in Dutch. Oké, we gaan nu Nederlands praten. Wat Magda net vertelde is dat het belangrijk is dat als je met acryl werkt, je op deze manier kunt werken en dat je ook op deze manier de tanden kunt maken. Maar als je met powergel werkt, dan heb je natuurlijk wel een probleem. Want als je dat met powergel probeert te doen, dan loopt het natuurlijk weer steeds terug naar elkaar. Dus dat gaat hem niet worden. Wat je dan kunt doen, is bijvoorbeeld de skull maken met powergel, maar bijvoorbeeld plasticgel gebruiken voor dat deel bij de tanden. Mocht het iets van kleur verschillen, is dat niet heel erg. Want Magda gaat dadelijk ook nog een kleur eroverheen schilderen. Dus het is echt alleen maar ondergrond. Dus probeer je, mix en match, probeer je producten weer op de juiste manier te gebruiken. Want je ziet dat met het ene product kun je dit en met het andere product kun je dat. Maar met die spatel vond ik wel een hele goede en makkelijke, goede tip. Thank you, Magda. That was a perfect tip with a spatula making the teeth. No problem, no problem. Glad you like it. It's like an old school. We used to use the spatula to make the cuts in the leaves and to make little nerves. So we can use the same technique later. But using the acrylic for the 3D is still super cool. So now I'm just adding tiny bits between the jawline and my cheekbones, just to give my skull a little bit more volume. That already looks
tiny bit scary. Yeah, that's better. Yeah, it looks scary because he looks very angry. Yeah, this is what we need, like, angry Halloween stuff, okay? So, and then just a little bit here. So you see, I did that in stages, and because I followed my outlines from the liner gel on the beginning, that makes it much more easier. So then you won't have the problem also with the proportions, because the proportions on the face, they need to be roughly okay. Ja, wat Magda nu vertelt, ook weer een hele slimme truc natuurlijk, is zij is nu eigenlijk wat meer volume aan die schedel, dus die kaaklijn aan het maken door nog wat acryl toe te voegen. Zo zegt ze al, je had natuurlijk een ongeveer staan, hè, met die skull. En nu kun je dus kijken en opnieuw bedenken, oké, waar heeft hij nog een beetje nodig? En je kan niet zo makkelijk iets weghalen, altijd wel iets toevoegen, nog extra. Dus neem gewoon je tijd en voeg nog wat extra acryl toe waar je denkt dat het nodig is. Dus laten we naar Magda gaan kijken hoe zij dat doet. Okay, so I'm back. If you're using the power gel / plastic gel, of course you need to completely cure our skull. Am I in the middle? Yes. And if you're using acrylic, it just dries on the air, so no stress. My next step is going to be coloring the skull. When I first started with this design, I was thinking like, I'll just do the white, but white wasn't scary enough. So we just make it a bit more dirty, a bit more old, and a bit more, spooky. More dead. For the Halloween. More dead. I'm a little bit more dead. I have a little question from Gemma, and she asked if she also can use the, like a grayish acrylic from one from the kit maybe, to create the skull. Yes, she can, and you can, Gemma, you can also use something that is sparkly white or anything light, I would say. But gray is absolutely fine, absolutely fine. We will add later a little bit of white details as well on top of it, so you'll be fine. But now let's prep my things for the making my skull a little bit more dead. And then for this one, I'm going to use the gel polish brown. It's the transparent glass brown. A little bit on my paper palette. I'll just prep it. And then I'm going to use a little bit of orange. And before you continuing, Magda, I should have a little conversation with our watchers because everybody has to come in and out of the broadcast because nobody can see the comments. So iedereen thuis, ik moet af en toe even in en uit om te zien of er nog nieuwe comments bij zijn gekomen. Het is heel lastig, want soms ga ik in en uit en dan komen er ineens een heleboel achter elkaar. Dus ik probeer het zo goed mogelijk bij te houden. Wordt je vraag nou nog niet beantwoord, vraag het dan eventjes opnieuw en dan zie ik hem waarschijnlijk wel staan. Dus ik ben zelf ook een beetje aan het spelen. Facebook heeft er vandaag iets minder zin in, dus maar goed. Oké. Okay, are we back? Yeah, you can go and continue. And now, so I have my glass brown. Here is grass amber and the burgundy. I'm going to mix them together. And I also have a little bit of my liner gel black. And now I'm going to use the tailor number 3. And I'm going to start with filling up my hollow bits. Okay, so this is my eye. This one in the center, yeah. So this one you can see is a bit sparkly inside. I want to make it really, really black. Now the tip for you, if you see that your eye socket is not perfect, what you can do, you can also paint inside with the black. That will give you better shape. I hope you will see it now. Yeah, perfectly. Yeah. Dus als je oogkast niet helemaal gelukt is eventueel, kun je hem altijd nog een beetje corrigeren met de Liner Gel Black die Magda nu aan het gebruiken is om de binnenkant van de skull dus echt zwart te maken, zodat je de glittertjes op de achtergrond ook niet meer zo ziet. Dus kun je meteen corrigeren. You can correct the shape and of course make the eye socket a little bit more black, which gives us a little bit more depth. So really it doesn't matter what kind of cat eye shape you have under, this part is black, so that's I'm not really bothered. And the same I'm going to do with the nose part, with my heart. Dat is upside down. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de neus. En Susie had a comment. You can always paint the colors with paint. You can always paint the colors with paint to highlight. No.
Okay, I think that's, yeah, Susie, you have to wait for the next step because Magda is going to color in the whole Yeah. skull to give it an extra effect. So wait for that. For the paint, yes and no. Yes, if you're going to then later finish with the top gel, but if you want to keep it as it is and just color it and without any top gel, then not really. I'm going to use the glass gel polishes on top of it, just a small amount, just to make sure I've given the extra color, but then I don't need to use any top gel over it. So I can just do, that really speeds up my work as well, because it's so many details already. And if you add like extra top gel here, extra here, that just takes a million years. Plus the difficulty is the acrylic paints, they just dry in the air, then to mix them with water and just, yeah. But then you can just use the glass gel polishes a little bit here and you'll be fine. Ja, wat Magda vertelt vind ik wel leuk om even te vertalen. Susie had de vraag of ze ook met paints... you can continuing, Magda. Okay. Of ze ook met paint dus highlights kan maken en details kan toepassen. Nou, Magda vindt het vooral fijn om snel te werken. Dus ze gaat nu eerst met haar glass gels inkleuren en ze probeert zo snel mogelijk design te creëren op deze manier. You can continuing, Magda. Okay, thank you. Sorry. So now I'm painting my white with the brown. You can see I'm using a really small amount of the product and I'm really brushing this in. So then that will give me extra effect. So I'm not having smooth surface because I don't want to have this nice paint and smooth surface and stuff. Also, my brush is a little bit dirty from the black. That gives me extra details. Yeah. Okay, so don't make your brush completely clean. Then around my teeth. Oké, dus niet te netjes gaan schilderen. Juist het feit dat er nog een klein beetje line and gel black in haar haren zit, geeft juist die skull zo'n tof effect. Zo'n lekker oud, dood effect. Okay, and this one goes to the light for maybe 10-20 seconds, just to freeze it. Then I will clean my brush. And I'm going to use a little bit of mixture of the amber and burgundy, just to brighten up some bits, so it's not completely dead. Ja, ze gaat nu haar penseel even goed schoonmaken. Dat is nu wel even nodig. Ze heeft nog 2 kleuren glass gel polish liggen. Amber en burgundy, even uit mijn hoofd. Die heeft zij nog liggen. Daar maakt ze een mengsel van. En daar gaat ze eigenlijk ervoor zorgen dat er een beetje een highlight komt. Dat die wat frisser wordt, wil ik eigenlijk zeggen. En dat hij niet meer zo dood is. Dus ja, ze geeft hem extra. So just extra color. Of course we could finish with the brown, but if we can add more, why not? Okay. So this one quickly, another 10 seconds. And now I'm going to pick up my small brush. You can use any brush for fine lines of your choice. You can use the blush brush, Jessica's choice, Pepin's choice, Henrietta's choice, if you want the tiny details. To add a little bit black between our lines for the teeth, for the jaw lines that we did, okay? So I'm going to slightly roll my brush in the black, and I'm following the lines that I already have and I already made with my spatula. So you can see I already have the shape. What I need to do, I just need to follow. This way, I have everything done already with my spatula. I don't need to stress what to paint. Maybe if I have uneven surface, I don't need to stress. So I'm just following this part, okay? So just to add a little details here and there. Now I'll go back to my detailer number 3, pick up a little bit of black, and I will just go with black under my shape, just to add a little extra shadow, just under. Just like that. Sorry, Magda, I needed a battery change, so That's okay. I missed a little bit in between. If somebody has questions, please let me know in the comments. I saw you working now. See you working now on the background, making some shadow parts. Yeah, so I'm just doing this under my shape,
okay, with the detailer number 3. And before, I've just used the blush brush, and I just follow the lines of the spatula to make my Yeah. teeth a bit darker. Yeah, yeah, yeah. Rotten. It is. It's super dead. So yeah. But yeah, now I'm going to secure it, and we'll just make it a little bit sweeter. Yeah, because we have some viewers already say creepy, and it looks already really scary. So this is nice. Yeah, we are on a Halloween, so hello. It cannot be too sweet. Yeah, true. The Halloween is to scare the ghosts. So yeah, no sexy nurses. We're just doing the Scary skulls. skull. Yeah. Okay, so this one is cured. So I'm going to start. I need some clear. Do I have clear? Okay. Preferably blush glassy, or the rubber base clear. We will just place a small amount in one eye, just a little bit. Okay, this will be our glue for the gorgeous opals. So I have this beauty in here. This was also a special request from Pepijn. Yeah, because you know that he lost the jewels. Yeah. And then the skull will be just sad. Oh, I love this. And now we have this gorgeous thing. And I've added this to my skull and just look just perfect. So it's inside my eye. Nice. Wow. For the extra jewel effect. You don't need to cover this with any top gel or anything perfect. like that, just to use some base. That's why it's quite important to make the eye sockets pretty big, so you can put the stone in it. Yeah. Okay. If you would do it on a tiny nail, then of course you can use some other stones. Yeah, the crushed opals. Tiny opals, yeah, because the opals will just look absolutely perfect on this one. And this one I'll quickly place in a light to cure it. Oké, nou Magda heeft deze prachtige opaal geplaatst in dat oog, in die oogkas natuurlijk van die skull. Prachtig, het doet me echt aan een sugar skull denken. Het was een speciaal verzoek van Pepijn, die dit een van de mooiste stenen vindt die we hebben. Ben ik het helemaal mee eens. Magda zegt ook, nou is dat oog bijvoorbeeld iets te groot geworden. Dan kun je daarna natuurlijk prima mooi deze stenen in doen. Stel je voor dat het oog nou net iets te klein is, hebben we natuurlijk ook altijd de crushed opals. En je kunt dus in de... mag gemstone gel zijn, rubber base clear, blush glassy. Als je een mooi transparant product, een beetje een dik product pakt, gebruikt, in die oogkas legt, nou, dan kun je die steen daarin leggen. En dan heeft het eigenlijk ook geen topgel meer nodig. En zo kun je hem natuurlijk heel mooi afmaken. Nou, ik zie iemand zeggen, ik heb geen opalen. Nee, want je kunt er van alles in leggen natuurlijk. De opaal was gewoon mooi om te laten zien. Je mag zelf wat moois bedenken. Mensen vinden ze prachtig. Bijvoorbeeld Priscilla zegt, wauw, super prachtig die opalen. Zeker weten, nou heb je nog geen opalen. Zou ik ze zeker in huis halen. Je gebruikt ze niet zo vaak, maar je kunt wel een design zoals dit natuurlijk extra mooi afwerken. Yeah, people are very curious about the homework, but I let you finish your step, Magda. And when you think you have your first, like, in between breaky, then tell me, then I'm going to tell the homework to our viewers. Okay, so let's finish the skull, the tip, before we'll move into the flower. So then my last step on this one is going to be apply a little bit of my Supreme Finish over my background. So then my sparkles are coming through, and my cat eye effect. I don't know if you can see it on the camera, but I can see it, and it's beautiful. It's very visible. It's very visible. Look at the effects. And then the top as well, just on top of my skull. I don't need to worry. You can see there's a white line on top. I'm going to cover this with the flower petals, so I don't need to stress about this one. Now I'm just covering the top gel, the shiny top gel, for the extra effect. And this one goes to the light for 60 seconds, so then we can go into homework. Ja, we gaan verder met het homework. We gaan verder met het huiswerk. Zoals jullie hebben gezien heeft Magda daar die ondergrond helemaal naar boven gehaald met die mooie
High Shine natuurlijk, die de topgel geeft. Ik zou echt zeggen, normaal ben ik team mat. Nu vind ik die glans echt prachtig. Aan de bovenkant zag je dat de skull nog niet helemaal perfect was. Geen enkel probleem, want er volgt dadelijk nog een stap. Met bloemen natuurlijk, die Magda jullie gaat laten zien. Anja vraagt of de topgel op de schedel aanwezig moet zijn. Nee, dat hoeft niet. Die kun je gewoon zo laten. Dat is geen probleem. Natuurlijk wel eventjes de plaklaag verwijderen. Maar we zijn nog niet klaar. Dus we gaan kijken wat Magda straks nog gaat doen. Penilla Gran, she said it's so cool. And same as Jessica, who really loves it. Let me see. Iris says it's very spooky but great. Wow. Oké. Well, let's go to the homework. We gaan naar het huiswerk toe. Het huiswerk van het 3D-design van Magda. Maak 5 designs, waarvan minimaal 2 designs, zoals Magda laat zien in deze workshop. Oké, it can be on Colourpops or also on a hand, but I would prefer Colourpops, so you can take it and leave it, and take it and leave it, and then you can work on it for 2 weeks. So, because you have 2 weeks to send in your homework, one of the rules. Oh, in het Nederlands 2 weken, dus tot 30 oktober heb je de tijd om je huiswerk in te sturen. Mag ik nog even terug naar de vorige slide? Ik ga het nog even in het Nederlands doen, gewoon omdat het kan. 5 designs moet je maken in totaliteit, maar 2 designs moeten zijn zoals Magda laat zien in deze workshop. Dus die moet een 3D-design hebben. Je hebt 2 weken de tijd voor het huiswerk, wat ik op Colourpop zou maken, zodat je het steeds weg kan leggen en weer op kan pakken. Dus dat betekent dat je tot 30 oktober de tijd hebt om je huiswerk in te sturen. En die stuur je natuurlijk in via de link in het album 3D-designs in onze groep op Facebook, Nail Talk Live. Nou, mochten er nog verbeterpunten zijn, dan neemt Jessica contact met je op en krijg je nog een herkansing. Nou, ik bedoel, als iemand ook heel goed is in het maken van 3D-designs en je kan adviseren, dan is het natuurlijk Jessica. Dus kun je bij haar terecht, maar vergeet dan ook niet even je step-by-steps in te leveren. Want het is natuurlijk goed om te zien waar het nou misschien mis is gegaan, mocht je een herkansing moeten doen. Nou, als je dan helemaal geslaagd bent, dan kun je natuurlijk je certificaat winnen. Maar voor de 3 beste inzendingen hebben we natuurlijk deze mooie prijs. Prachtige glass gel polish kleuren. En dan ook nog, natuurlijk die cat eye. Die is ook geweldig. 2 kleuren cat eye, natuurlijk. En de liner gel om het af te maken natuurlijk. Ja, kun je mooi je schetsen gaan maken. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het is heel leuk. Sommige mensen hadden al screenshots gemaakt. Maar geloof me, we hebben straks nog super toffe screenshots voor jullie die je kunt gebruiken bij het maken van je huiswerk. Nou, vanavond hebben we natuurlijk Magda, maar volgende week hebben we ook een superleuke e-life workshop. En dat is die van Michelle Taribuca en Aletta Visser. We gaan het hebben over het competition team. Ik zeg we, ik ben er niet bij, maar ik kijk wel mee op het puntje van mijn stoel. Want het wordt echt een hele spannende, er wordt een hele nieuwe groep gecreëerd binnen Magnetic Nail Design, het wedstrijdteam. Hey, ik zou zeggen, doe lekker mee. Ga in ieder geval goed luisteren tijdens deze e-life workshop, want het wordt reuze interessant. En dan hebben we nog een laatste workshop die we jullie kunnen laten weten. En dat is maandag 30 oktober, de workshop van Cheryl Crystal Mania. Daar denk ik niet meteen aan als ik Cheryl zie. Maar ik weet wel dat ze heel goed voorbereid is. Dus ik kan eigenlijk ook niet wachten op de workshop van Cheryl. Weer totaal iets anders. Cheryl is normaal gesproken erg serieus. En het is echt grondig en goed om je op te nemen. Je moet je aantekeningen maken. Nou, nu is het echt gewoon een avondje genieten, lui achterover hangen en glitteren en glammen. Nou, wat natuurlijk ook super tof is nog deze maand, is de aanbieding. En de aanbieding van deze maand is 20% korting op de hygiëneveilen. Nou, heb je ze nog niet, ga je ze lekker uitproberen. En anders is het natuurlijk super tof om te zorgen dat je je voorraad een beetje aanvult. Want ja, ik vond het nooit leuk om veilen te kopen. Dan zijn ze op, moet ik weer veilen kopen. Dan wil ik liever wat anders leuks verkopen. Maar ik zou zeggen, met 20% korting kun je lekker inslaan. Dan hoef je dat voorlopig ook niet te doen. Laten we teruggaan naar Magda. Magda, floor is yours. Hello again. Yes. So for the homework, I'm really looking forward to see your homework. Ah, me too. And then it's good actually because we have 2 weeks to Halloween, so it's really good timing for you to create some spooky designs, and I'm sure your clients will love it. So let's continue with our design. Our skull is done, but our second part of the design is the peony rose. We're going to make it with a bit darker shade to match our spooky and dead skull. So if you think someone just left the roses and is like, yeah, for the Halloween, will be great. So for this one, I prepared on my paper palette glass gel polish is a blue, cyan blue,
red and burgundy. And I also have a little bit of my liner gel white. So that's why liner gel white is in the price, because you're going to use it a lot for this one. What I'm starting to, I will just first maybe show it to you. I will just pick up a bit of my liner gel, and as my background and the shape or my peony rose, I'll just pick up a bit of my red and I will just mix it so I'll have nice and pink shade of my liner gel. And this is my first color. Then later you will see what's going to happen. Ja, dus Magda maakt de kleur eigenlijk van de liner gel white en dan de glass gel polish. Ze heeft nu als eerst rood gebruikt. En je ziet dat er eigenlijk meteen kleur is. En het detailer 3. Yes, I'm using the Tailor 3 for this one. Through the full design, I'm going to use it. This is the tip that I made for my first skull as well. So 2 tips at the same time, or maybe 4 or 5, however you're going to do it. And again, I've just used the amethyst and I used the garnet and I just used the cat eye and a little bit twilight zone on top of it. So it's exactly the same matching tip. Now let's start. And I'm going to start with the shape of my rose. Are you working on the sticky layer, Magda? This is the top gel. I finish it with the top gel Supreme Finish, exactly the same as my sculpting. Okay, so it's on top of the top gel. Thank you. Dus het is, ze werkt gewoon bovenop de topgel. So I'm just creating first few petals. Oh, your head maybe Oh, a little bit more. I'm sorry, apologies. Yeah. I know it's almost impossible to work like that, but try. Okay, so I'm just using my liner gel to create the petals. And it looks so easy when you're doing this. Oh, because it is easy. Can you maybe tell us how you move your brush? Because this is the big trick, right? How to place your brush. Okay, so maybe let's start from here. My brush is pretty big, but I'm only using the tip of my brush. Okay, the tailor number 3, it needs to be the tailor that you're using for the gel only. And you probably notice has the round neck. It means every time when we use it or clean it, we need to roll it. Okay, that just gives us a really nice indication how to keep nice and sharp our brush. Ja, dus het is belangrijk dat je met een detailer 3 werkt. Dat is een vrij groot penseel. Zij werkt met de gel aan de punten. Zij zorgt eigenlijk altijd, ook als ze hem schoonmaakt, dat die haren van die detailer 3 weer in die punt komen te staan. Dus alleen een penseel wat op deze manier behandeld wordt, die kun je heel goed gebruiken voor deze techniek. Denk je, Magda? Yes. So I'm picking up small amount of the product just on a tip. Hope you see it, maybe like that. Ja, een heel klein beetje. So you see, it's just a tip. Ja. Okay, and I'll just take the clean tip, so you're going to see it. Then I'm placing the small amount on a tip, pressing it, and lifting it up. Yeah. And this is how I'm creating my petals. Then the same, pressing, And lifting up. Pressing, lifting up. Less I press, smaller the petal. Ja. And other way around, exactly the same. Press, lift, press, lift. Small amount of product. If you use, I'm over exaggerating, but just if you use something like that, this is what you will Nice. have. Okay, so less is more. Even though I'm working with the big brush, it's just here. If you're not really feeling comfortable with the tailor number 3, you can try the tailor number 2 or the tailor number 1. Although because the hair are shorter and much more compact, the brush doesn't behave in the same way. So you need to have this looseness of the tailor 3. So you can freely move your brush in any direction you wish. And because the hair are a bit longer, more flexible, and then we have possibility to do that. Ja, wat Magda vertelt, en dat is echt een techniek die je eventjes moet uitproberen. Misschien eerst op je handschoen of op een paper palette of een tip. Dat is hoe groter je het blaadje wil hebben, hoe langer, hoe harder je het penseel indrukt. Dus je zet het penseel neer, dan duw je hem in en dan langzaam haal je hem weer omhoog. En zo krijg je dat blaadje. Als je hem nou heel kort indrukt en omhoog haalt, dan krijg je dus kleinere blaadjes. Dus hoe harder je duwt, hoe groter het blad. Stel je voor dat je nou niet helemaal op je gemak voelt met het grote penseel, zou je ervoor kunnen kiezen om bijvoorbeeld een detailer 2 te pakken en dan wat kleinere blaadjes te maken. Dan heb je alleen niet die zachtheid en die flexibiliteit van de detailer 3. Dus detailer 3 is wel echt een must-have. Ja, als je deze bloemen vaker wil maken, laat ik het zo zeggen.
Okay, so absolutely, the tailor number 3 is must have. If you Yeah. don't have it, please have it. It's something, the tailor number 3 is one of the brushes that I'm using for everything. I'm using this for acrylics if I want to have any details, for the plastic gel, for aqua colors, for gels, for anything. It's just the tailor number 3 is really a must-have brush. So now I'm just adding extra petals to the sides as well. And this part, this is just my sketch, just my main part. This one is going to the light for 30 seconds. If you have 2 seconds for me, Magda, we are looking if we're still live, because I don't know for sure. Gillian is looking right now. Yeah, we have the pause. A couple of people, yeah, we're still in. Okay, then we're continuing because I see some thingy turning. Yeah, we are back. I've had your face Okay. frozen. We're back. Oké. Dutch of Nederlands? Ja, Nederlands. Doe maar Nederlands. Wat ik... Engels. Magda, what I saw in the comments is that some people already know this technique a little bit, but it is very nice because this is a technique you can use in all different ways. You can make a full bouquet of flowers with it, but now Magda is mixing them together with the design she make, like this really scary skull and these sweet little flowers, and then later in the end of the show they are combined and you can see the end result. It's amazing. But we're continuing now, Magda. Yes, we are continuing, and now I have this part cured 30 seconds. I picked up my glass gel polish red, and I'm just going to go over my petals, just some of them, just to make it darker, then a little bit of blue to mix in color to the leaves part, going back to my red. The yarn is really a popular technique. The peony rose is something that everybody are drawing. I was even drawing the rose like that with my girls during the fine lines training, because you can make it as well with just the fine lines without any extra details. So this is a very popular flower, but I think it's looking really, really nice, really cool. And you can make it completely flat. So my skull is 3D. My flower will be flat. All 3Dness and all depth I'm creating with the color. So I'm not building with any extra gel, no adding extra volume. It's just the color. So this, before we use the 3D acrylics just to give the volume, this time we're going to only add the colors. Now in the middle, I'm just going to add a little bit of burgundy, which is a little bit darker. It fits perfectly with the backgrounds. Yeah, these colors, with the, and then on my first sample I've used the star sapphire with the blue. It looks amazing as well. But then I've added a little bit more purple to my flower. So this one is looking great. And 10 seconds is more than enough to cure it because our glass gel polishes are semi-transparent. Perfect. Okay, you are curing right now, Magda. It becomes a very nice design. But I have something for in the meanwhile, so I want to show them the video that we were watching before. I'm talking to you, Magda. The video that we watched before. Very nice. Oké, natuurlijk, zoals jullie weten, het is een beetje gek om over jezelf te praten dan. Toevallig doe ik dan deze e-live workshop. Maar zoals jullie weten, of veel van jullie weten, ben ik met Natalia en na de hand zijn Pepijn en Gillian natuurlijk ook gekomen. Heerlijk naar Rome geweest. Nou ja, het was natuurlijk geen vakantie, maar we hebben wel ontzettend genoten met een hele grote groep trainers daar. Bijna alle trainers uit Italië. Die waren daar allemaal naartoe gekomen. Het is prachtig om te zien en prachtig om mee te maken voor deze, voor een super toffe training. En die training ging eigenlijk over het hele nieuwe manier van lesgeven. Pepijn had nog een aantal mensen die moest spreken daar. En Gil moest natuurlijk nog een klein stukje van de wereld zien. En hij heeft een prachtige video gemaakt. Ik denk dat we daar maar heel even naar moeten gaan kijken.
Ja, ik kijk ernaar en ik krijg er echt een heel warm gevoel van. Ik ben een heel gevoelig meisje. Het is prachtig om ja, een klein stukje meer van de wereld te zien en daar ook onze magnetic trainers tegen te komen en te zien en te beseffen hoe grote, eigenlijk wereldwijd grote familie we eigenlijk met z'n allen zijn. Prachtig om mee te maken en heerlijk nog eventjes om op terug te kijken natuurlijk. Hopen dat jullie het ook leuk vonden om toch nog eventjes dat behind the scenes stukje te zien. En ja, jullie zitten natuurlijk met smart te wachten wat Magda weer verder gaat doen. Dus laten we even teruggaan weer naar de tektafel. Yeah, it's good we're back because I want to add more and more and more, but I need to wait for you. I needed to wait for you. So now I have cured my first layer of the white mixed with the red. I've added a little bit of glass gel polishes. I've added a couple more petals here already and cured, but now let's add even more. And I'm going back to my mixture of the white and pink, and I will just follow my previous petals and leaves bit, but in just a bit smaller. So my background is still visible. And this time I'm just adding a little bit more petals to my rose, following direction of the round shape of my rose. That's quite important. I've seen the actually peonies on in a bouquet, Teresa, in the office today, in the one in the kitchen. Oh, nice hè. Dat was Yeah, van they're Anouk. beautiful pink. Ja, wat Magda nu aan het vertellen is dat ze echt met haar blaadjes naar de voorgrond haalt. Om op die manier, ja, of het geeft highlights. Daarmee haalt ze de blaadjes naar de voorgrond. En krijgt die bloem eigenlijk nog meer diepte. Ja, ze heeft de bloemen bestudeerd bij ons vandaag in de kantine staan. Die waren van Anouk, die heeft ze laten staan, dus dat is mooi. En daar zat ook zo'n hele mooie roos in, waardoor ze is geïnspireerd. Did it inspire you, this bouquet of flowers? The colors definitely, because they had like this gorgeous light pink. They Yeah, were just true. perfectly rounded. They were just beautiful. Very soft. So I have this part already done. I think I can stop now and cure it before my second layer of the color, and then I'll add my last details. Okay, so I think for me it's the best thing to go to the homework again. Dus ik ga weer eventjes terug naar het huiswerk. Dat vind ik natuurlijk ook nog leuk om eventjes te horen. Niet vergeten, de huiswerkopdracht is 5 designs maken, waarvan minimaal 2 dus echt zo zijn, zoals Magda vandaag laat zien in de e-workshop. Dus dat betekent 2 daarvan moeten zeker 3D zijn. Er zijn natuurlijk weer een aantal regels waar jullie je aan moeten houden. En het is in ieder geval dat je 2 weken de tijd hebt, dus tot 30 oktober, om het huiswerk in te sturen. In het album 3D-designs die je kunt vinden in de groep Nail Talk Live. Nou, zijn er nog verbeterpunten, dan neemt Jessica contact met je op en krijg je nog een herkansing. Dus je moet natuurlijk daarvoor ook zorgen dat er altijd een step-by-step aanwezig is, zodat zij in die step-by-step kan zien ja, wat er nou misschien verkeerd is gegaan. Dus maak er niet te veel, een stuk of 3, 4, dat is gewoon genoeg. Nou ja, je wint natuurlijk altijd iets en dat is het prachtige certificaat als jij er helemaal doorheen bent gekomen. Maar voor de 3 beste inzendingen hebben we natuurlijk weer een prachtige prijs voor jullie. Die Magda heeft uitgekozen en dat zijn de 2 prachtige kleuren glass gel polish, uit mijn hoofd brown en red als ik het goed heb. En 2 prachtige kleuren cat eye gel polish die Magda in de ondergrond gebruikt heeft. En dan natuurlijk de mooie liner gel white waarmee je dan je schets kunt maken. Nou, Magda was er natuurlijk deze week, maar volgende week hebben we weer een super toffe e-live workshop. En dat is de e-live workshop van Michelle en Aletta. Die gaan praten over het competition team. Nou, wat houdt het nou precies in, zo'n competition team? Wat zijn de eisen? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hebben hun dat allemaal ervaren? Maar ook Cheryl is daar om wat van haar ervaringen te vertellen. Trouwens, Pepijn heeft ook heel veel ervaring in wedstrijden. Natuurlijk het meedoen, het jureren en noem maar op. Dus dat wordt een superleuke aflevering. Ik denk dat het wel een beetje langer kan duren dan normaal. Dus dan ga er lekker voor zitten. Natuurlijk die week daarna hebben we er nog eentje en die is van Cheryl. En Cheryl gaat glitteren en glamouren met ons met haar Crystal Mania Designs. Ik ben super benieuwd en ik denk dat zij dat vast hartstikke leuk gaat doen. Ik vind het leuk om Cheryl een keer op deze manier bezig te zien. Dus dat lijkt me echt tof. Gaan jullie trouwens naar het Nail Talk Live event en hebben jullie jou ingeschreven? Want je moet zorgen dat je er op tijd bij bent. Wil jij nog een plekje hebben in de meest favoriete, niet e-workshops, maar in de meeste favoriete workshops. Dus schrijf je snel in. Niet vergeten,
Wil je nou niet naar het event, denk je, nou, dat is helemaal niks aan. Ben je er nou nog nooit geweest en denk je, dat kan niet zoveel zijn. Hebben we een leuke impressie en een uitnodiging voor jullie. De volgende video. Nou, ik ben natuurlijk in de tussentijd de comments even aan het teruglezen tussendoor, omdat ik net zo'n hele riedel had natuurlijk. Even over de linkjes die wij jullie sturen als jullie vragen om een product. Maak even een screenshot van dat linkje en op die manier kun je hem bewaren, want je kunt het linkje eenmaal niet openen via de comments in de Nail Talk Live groep. Dus, of in de comments. Dus even een screenshot maken, dan kun je hem na de hand makkelijk terugvinden. A question from Magda. Magda, the homework, should it be skulls or can it be something else? For the homework. For the homework, one tip with the skull, one tip with the flower. The rest is up to you. So you can add extra flowers, or you can maybe add the, I don't know, Extra skulls. It can be just the half of the face. Doesn't you can do any variation, but I want to have it nice and spooky and nice and Halloween, and I'm doing the skull, and I think you can make it as well. Ja, ik denk dat ze daar wel een heel goed punt heeft. Het moet echt een skull zijn. Dus die skull, dat is het huiswerk. En wat je daar nog bij wil maken, mag natuurlijk van alles zijn. Ik denk dat het ook wel handig is, want Magda heeft nu natuurlijk exact uitgelegd hoe je die skull kunt maken. Dus ja, dat moet je natuurlijk gewoon gelijk gaan proberen. Dat is wel het allermakkelijkst. Als je er wat bij wil maken, dan kan dat zeker natuurlijk. En maak het lekker scary, lekker spooky. Dus Gemma, een beetje Halloweenish. Ik ben gelijk eventjes aan het verder kijken. Mensen die natuurlijk allemaal naar het Nail Talk Live event komen, wat heel erg leuk is. Priscilla Meijer heeft zich voor het eerst aangemeld voor het event. Ze heeft er hartstikke veel zin in. Dus leuk Priscilla, leuk om je dan te zien natuurlijk. Je ga je geen spijt van krijgen. Nog wat mensen die het hadden over mijn ene nagel die er nog op zit. Hoe grappig dat is en hoe dat opvalt. Ja, ik vind het gewoon een beetje zonde om hem eraf te halen. Maar ja, er is wat uitgegroeid, dus ik ga hem binnenkort wel verwijderen hoor. Ja. Het is jammer, maar ja, zo is het natuurlijk eenmaal. Het is wel erg onhandig. Dus. Yeah, okay. Ja. So now I had to stop myself and wait because I wanted to see what I'm doing next. So we have two layers. We have a little bit of white mixed with the glass gel polish, then coloring with the blue and red and burgundy, and then we repeat that again. So now I have the situation looking roughly like this one. You can see already a little bit of depth, but it's not as much. So I'm going to add a little bit extra before I'll finish this with top gel, and I'll add my final details. So what I have on my paper palette is just a little bit of red, or the burgundy, you can use it as well, mixed with the liner gel black, just to make it a little bit darker. Now, I don't want to have pure black, and I don't want to have pure red, just a little bit darker mixture. If you will have just the red or just the burgundy, won't be dark enough to cover our cat eye and add a little highlights. If will be just black, that will be too heavy. Can you show us the palette? Yes. Wat Magda heeft gedaan is, ze heeft nu... Ja, perfect. Wat Magda heeft gedaan is, ze heeft nu eigenlijk... ze wil wat meer diepte aan het design geven. Dus daar heeft ze eigenlijk zwart voor nodig om wat schaduwen erin te brengen. Wat diepere gedeelte. Dat is niet handig om daar alleen zwart voor te gebruiken. Dus zij heeft eigenlijk een beetje liner zwart door haar burgundy heen gemengd. En daardoor krijgt ze niet dat harde zwart, maar een kleur die net wat meer diepte brengt. Dus alleen zwart is niet mooi. Je moet daar echt een mix van maken. Okay, so I'm going to add a little bit of shadow under some of my petals or leaves,
Just a little bit, you can see how I divided straight away my petals. Ja. If you see that your petals are too connected, for example, in here, you can also separate them. Okay, just a little bit of extra, just to add extra division. Also, in the middle, I can just add a little bit of darker color, but please do not use pure black. That will be just far too harsh, far too heavy, just a little bit details. Now, I'm just turning my tip, so hopefully you will see it, so I'm not covered. Oh, like that will be good. So now I'm going to, under my petals as well and under my leaves in here, just a similar thing that we did with the skull. That will give you extra dimension without giving the actual volume. So this technique is easy to use on any clients that maybe you just have the gel polish clients or something. You can use this technique of shadowing instead of adding the extra 3D. So, and this is what I'm going to do here and there. And then I'm going to cover my flower with the Extreme Matte Top Gel, but just the flower. Ja, wat Magda nu heeft gedaan is dat ze heeft met die donkere kleur, net wat ze met de schedel liet zien, is dat ze die schedel eigenlijk door het opbouwen van extra lagen, heeft ze die schedel steeds meer 3D uiterlijk gegeven. Hè? Dus die hoogteverschillen. Nou, hetzelfde doet ze nu met haar schaduw. Ze legt het schaduw langs die lichte punten, waardoor het lijkt alsof die lichte punten omhoog komen. Dus zij maakt op die manier zij ook een 3D-achtig design zonder het op te bouwen. Dat is echt heel knap. Dat is echt heel mooi gemaakt. Okay, so just adding over the flower the Extreme Matte Top Gel. Extreme Matte Top Gel alleen over de bloem. Yeah, just a little bit. This is going to the light for 60 seconds. And then I will add the extra details with the white. Of course, while my flower is curing, and this is what we normally do if I wouldn't wait for you to see it, if I would just work on 2 nails at the same time, of course I will add the extra leaves and extra flower to around my skull as well. So one tip is curing, the other one is working. So let's start from the beginning, and I'm going to start with just my mixture. A little bit in the center, Magda. Yeah, then it stays focused. Just my mixture of the white and red, just to add a few petals. And you see I'm going slightly over my skull. So if you see from the side view, okay, you should see. So I have the raised eyebrows and this part is flat of the skull. Ja. Nou, zoals jullie kunnen zien, Magda die zet dus eigenlijk met dezelfde kleur diezelfde blaadjes net over die schedel. En je ziet dat daarom die schedel daar ook heel glad moet zijn. Hè? Je zag dat gedeelte bij die wenkbrauwen, dat daar dat hoge gedeelte zat. Maar die schedel is dus plat om die bladeren overheen te kunnen schilderen. Dus kijk wel uit dat dat mooi weggeblend is. Hè? Dat zag je in de eerste stap heel erg goed. So I'm just literally repeating myself as I did before. The only difference with the skull, I'm not creating the full bloom. Flower, bloom. Very good. Full flower in here is just a bit here and there just to give the extra connection. Yeah. So my main thing on this tip is the skull with just a bit of the flower. On the other tip is the flower. So this one goes to the light, and then I can go back to my previous tip. And you can see now I have shiny and matte part. Yeah. Okay, over this matte part, I'm going to use my detailer number 3. What I'm going to do first, I'm going to clean my brush and make sure I have no mixture of the liner gel white with the red. I want to have my brush clean, and you see I'm rolling this to clean it. Because this time I want my petals to be tiny, tiny. So I need to have clean brush, so then I'm fully controlling the product. Ja, wat Magda nu heeft gedaan is gezorgd dat het penseel echt super schoon is. En je zag ook dat zij met het schoonmaken goed dat puntje terug heeft gerold. Zodat ze hele kleine blaadjes kan gaan maken in de blaadjes die er al staan. Met dat hele kleine scherpe puntje. And you see I'm adding even more petals. Nice. But these are tiny, tiny, tiny. Of course, again, you can use smaller brush if you feeling like. En natuurlijk kun je ook een kleine penseel gebruiken, zoals bijvoorbeeld Detailer 2.
De detailen 1 is denk ik nog net iets te klein, maar de detailen 2 kun je ook prima gebruiken voor deze blaadjes. Op een gegeven moment krijg je controle over je penseel en dan kun je ook deze kleine blaadjes met het puntje van die detailen 3 maken. If you Google the actually peony rose, you will see the rose itself has lots of petals. Ja, ja. So it's one over another. It's like an onion. Ja. Okay. Ja, Magda vertelt dat je eigenlijk maar eens een foto op moet zoeken van een pionroos. En dan zie je dat er zoveel kleine blaadjes over elkaar heen liggen, dat het net een ui is. Dus blaadje over blaadje over blaadje. So that's why I'm adding so many extras to it. So this is the pink shade I've added. And then I'm going to cure it. In the last one, just a tiny amount of pure liner gel white as the last layer of my petals. But don't forget that we already created the one on a background. So you need to control your products and make each time petals smaller and smaller. Otherwise you will completely cover the previous one. And that won't make a sense even to create them. So every layer has the smaller petals and that will give you extra dimension. Ja, dat is heel belangrijk wat Magda nu zegt om in de gaten te houden. Zij begint eigenlijk met de grootste bladeren en op een gegeven moment worden die blaadjes steeds kleiner. Je moet ook zorgen dat die onderste bladeren gewoon echt perfect de juiste grootte hebben, dat elke keer elk blaadje daaroverheen net een klein stukje kleiner zijn. En aan het einde gaat ze dus, dat gaan we straks zien, aan het einde gaat ze dus alleen nog met liner gel nog die kleine details zetten. Het zou een beetje gek zijn als ze daar weer grotere bladeren overheen zet, want dan ga je eigenlijk alleen maar over elkaar heen schilderen. En dat is niet de bedoeling. Vandaar dat het ook heel handig is om inderdaad eens een foto van een pioenroos te pakken en eens te zien hoe die eruit ziet. Want dan zie je ook met alle gemaakte blaadjes dat je die echt ziet zitten van beneden naar boven, dan steeds kleiner. Okay, so I'm going back while my other tip is curing. I'm going back to my skull and I'm doing the coloring on my first layer. This one goes to the 10 seconds and I'll repeat and repeat. But now let me show you the last layer of my petals. And this time I'm going to work with the pure liner gel white. So no more colors, just to add a little highlights. Okay, this I think you will see it. Ja, ze werkt nu eigenlijk van links naar rechts, van de ene tip naar de andere. En ze gaat jullie het laatste stukje, your head is... Oh, I'm sorry. Ja, I'm sorry. en ze gaat nu naar het allerlaatste gedeelte en dat is met liner gel die kleine laatste blaadjes zetten. So just a tiny bit. Really small. Really small. So you can see I'm already have my design. This is just to add the extra, a little highlights. Okay, so it's nearly nothing on my brush. You can see my brush is nearly clean. This is how small amount of product I'm using, just to add extra. If you add too much of the white, then your design will become dull. And you will lose all of the colors that you had before. So you need to be careful and work in the layering. Then we'll just, makes the life much easier. Ja, het is dus heel belangrijk om hele kleine stapjes te werken. Ook die laatste blaadjes gewoon echt op het andere blaadje zetten. Anders krijg je een design wat eigenlijk niet veel meer uitstraalt. Dan wordt het een heel vlak design. En dan raak je je kleurgebruik raak je kwijt. Dus zorg dat echt dat donkere rood zichtbaar blijft. En het donkere blauw zichtbaar blijft. En dat is dat de enige manier waarop dat design echt tot leven, nog steeds meer tot leven komt. And Magda, there is a question that comes back every week. And that question is, what do you ask for a design like this for your clients? So if I will do these 2 nails on a client, I will just 2 nails, no 4. 2 nails, I will just ask maybe for 15, 20 euro, maybe depending on how big the nails are. Because then that will just be a situation that if I'm making the full skull or maybe just a part of it. Yeah. So of course it's different timing, because here, as you can see, we're not really using as much product, okay? But it is really time consuming because we need to cure each layer and stuff, and it's quite more realistic than abstract, so it's not like 2 lines only and buy. So then you really need to make differentiation with different prices between
your stamping and just one line, and maybe like drawing the peony with just a liner gel and something like that. So the price need to be different. Clients need to know about this. So if you maybe do 4 nails, that will be even more. But definitely 15 to 20 euro extra, that will be the right price because of the timing. Ja, wat Magda vertelt dat het heel belangrijk is om in jouw prijslijst dus goed te hebben staan. Oké, ga ik 2 lijnen schilderen of ga ik een stempel gebruiken of ga ik dat met elkaar combineren? Of ga ik een roos schilderen uit de hand? Is het op een hele lange nagel of juist een korte nagel? Dat zijn allemaal dingen waar je goed aan moet denken als je een prijs vraagt. Zij geeft aan voor dit design. En dan moet je er eigenlijk van uitgaan dat je dit design niet als een volledige skull vaak zal dragen op een normale lengte nagel. Maar dat je daar waarschijnlijk een deel van maakt met een deel bloemen erbij. En dan moet je even kijken hoe lang je daarmee bezig bent. Maar dat moet toch wel, ze zegt 15 tot 20 euro. Maar ik vind wel echt minimaal 20 euro moet dat extra zijn per 2 nagels die je dan maakt. Ligt er natuurlijk ook aan hoe snel je bent. En dat ligt er natuurlijk weer aan hoe vaak je zoiets als dit maakt. Ik weet bijvoorbeeld dat Jessica heel snel een design kan maken waar ik heel erg lang over doe. Magda is razendsnel, dus die doet het echt pap, 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 pap. En ik geloof dat het er echt wel binnen een kwartier extra, dat erop staat, 20 minuten hooguit. Dus dan kloppen die 15 tot 20 euro, die kloppen precies. Eigenlijk zeg altijd maar gewoon een eurotje wel per design en bovenop per minuut, zeg maar, dat je extra bezig bent. Dus zorg dat je mooi oplopend hebt in je prijslijst. Dat is belangrijk. Daarbij is dit wel een van de uitgebreide designs natuurlijk. En check je tijd. En blijf oefenen. Zet hem op. Hello. Welcome back. So I've cured my white. Now I came back to my skull, and I just need to add the few details to my few petals, leaves, just a little bit of color. You can see I have my starting point that is pretty bright, but what I'm going Center, to do... please. Oh, I'm sorry. Thank you. Good, you have control in here. Someone has the control, because when I'm in my element, that's it. Yeah, I know. This is it. So you see, I'm slightly dividing my petals here and there. And what I'm going to do next, I'm going to add a little bit of extreme matte top gel over this part. Then we will add an extra stones. So just to match my colors, I have chosen the strass amethyst, or I don't know the number. Me neither. Oei, oei, oei. So who will help with the number I of can this check one it. and exactly the name of this one, because we have the strass wheels on different colors, and I know. absolutely love them. I use lots of them in the salon because I can match any design. So it doesn't matter what kind of colors I have on my design, I can match it. We have the orange, we have brown, we have light blue, dark blue, pink, light pink, dark pink, etc. And so it's just brilliant. It's just brilliant to use it. And the clients are always happy. So now, first, the matte top gel here. Can I say the number? Of course, you should even. I should write it down, right? Or I take I put a link, because this is for me the easiest way to do this as fast as possible. So I'm putting the link in the comments. So you have to make a screenshot from the link I'm putting in the comments right now. And this is the exact color. Yeah, these are just great. Amethyst, called amethyst. Love them. Love them. So you can see I have a little bit of matte. What is cool about this one, you have 270 different stones in 2 colors in 6 different sizes. So what is brilliant, you can really add the size to the client's nails, or even to your design. Even if, for example, let's say that your skull and the top is much, much bigger, and you don't have as much space, but you're like, oh, I really want to add this stone. Of course, the stone will be a bit smaller, otherwise will fall off the nail. The same on your client's nail. You just do like half of the skull because the nail is small, and then you want to add a little extra, then you can choose the smaller parts. So I love these strass wheels, and I hope we'll have them forever,
because Yeah, I love them I use too. a lot of them. So because I have a lot of space, I can choose my bigger one. So let me just open the thing. So this one maybe will be too big, but one smaller. Perfect. And you can use rubber base clear again for this one, or you can use the blush gel glossy, or you can use the gemstone gel, and then you have handy. I actually now looking at this skull and I love this capuchon eye. Nou, Just Magda, like, leg nu uit met welke producten je de steentjes allemaal vast kunt zetten. Nou, die zijn universeel natuurlijk. Dat is de rubber base clear, blush glossy, gemstone gel. Het maakt eigenlijk niet uit. Het is wel even kijken, in het wiel zitten natuurlijk verschillende maten. En ja, als je een kleinere nagel hebt, gebruik je natuurlijk een kleinere maat rhinestone. Maar ze zijn wel echt prachtig. En als je alle wieltjes hebt, zijn er niet heel veel. Er zitten 2 kleuren in. Dus dan heb je eigenlijk altijd wel een kleur bij je die passend is in je design. yes, so now I have the space in here, so I have this blue, but I'm going to choose one more smaller. And just to add a little extra, why not? Where's the opening now? Can't see. Careful. So yeah. So now the Amazing smaller. combination. Okay, this I love it. The colors are just brilliant. Now I'm going to close this one because I'm a little bit clumsy and I don't want to ruin it. And then my next one is going to be bullions, and I choose for my design the rose gold color, but of course you can choose silver or the normal gold. And I will choose the smallest one. The smallest one will go on my paper palette, and I'm going to mix it with the base and top. Just to make it nice and wet. That will help me to apply it around my rhinestones. This technique, you can use it for your rhinestones all the time. That will really secure your rhinestone. Even if you have something that is a bit bigger, you can easily surround it with the bullion, and that will last for on your clients 3 to 4 weeks, because it's nothing worse like a service breakdown when you have the stone on your client's nails and they're coming back 2 days later with the hole on the top gel. Oh, sorry, I've lost my rhinestone. Ja. So bullion is a good idea if you don't have it, this box yet, have it. Ja, Magda, ja, Magda heeft wel een hele goeie. Ze zegt ook, ja, mocht je nou steentjes dragen als crystals en als er dan eentje afvalt, dan heb je altijd zo'n gat in je topgel zitten. Dat is echt zonde. De rhinestones wou ik zeggen. De bullions, die haal je natuurlijk gewoon door je topgel heen en dan leg je ze neer. Nou, mocht je er dan wat kwijtraken, dan is dat niet echt opvallend. Zij zegt ook, heb je het nog niet, deze bullions, dan is het wel echt nu het moment ook om ze aan te schaffen. Ja, ze zijn niet heel kostbaar, dus en je doet er echt heel lang mee. Er zitten verschillende maten in en verschillende kleuren. En belangrijker nog, ze zijn kleurvast. Of kleurecht. Dat betekent dat ze niet verkleuren in de was. Dus als je gaat douchen of wat dan ook, je handen wassen, alles. Je kunt alles ermee doen. De kleur blijft echt prachtig. Yes, exactly. Exactly. So I need more of them. So I needed to have a bit bigger mixture, and I'm going to place more of them on the bottom. Oh, sorry, I'm not in the middle, and my gloves are covered now with white liner gel from my paper palette, so I'm not too clean, as you notice when I'm working. So this one in between here. So that just makes my skull a little bit more friendly. So it was dead and was spooky and was creepy, and now we just added this like shiny rhinestones and the petals, and just becoming some more ladylike, more sweet, more, yeah, nicer, at least in my opinion. Ja, Magda zegt ook, nu je ook inderdaad de strass erbij legt en de bullions, dan wordt de skull al wat vriendelijker, wat vrouwelijker. En ja, ga je er bijna van houden, hè? You're almost going to love it. Yes, so here, this one goes to the light for 60 seconds. And once this one is cured, I'm going to use a little bit of my liner gel black mixed with my burgundy, the same mixture that we used for the shading before. And I'm going to add extra shading for my petals. I never done it prior
the rhinestones. The reason for that was I didn't know what kind of rhinestones I'm going to choose or how much bullion I'm going to place. So I first place the rhinestones and then I'm going to add extra shading. Okay, so Okay, yeah, yeah, yeah. here. Now, Magda, I think you can continuing with the background, so I can go to the winners now, because I think everybody's waiting for that. Nou, Magda gaat in ieder geval de ondergrondkleuren alvast maken, even wat donkerder, met burgundy gloss, right? You're Yeah, going to use burgundy with black. burgundy with black. And what she was doing, we're going to see this after we are going to tell you who the winners are. En deze Nederlands. En dat gaat natuurlijk straks verder, nadat ik jullie heb verteld wie de winnaars waren natuurlijk. Het waren de winnaars van mijn workshop, de Blush Meets Gel, Meets Power Gel. Vreselijk lange naam, maar ik vond het wel heel erg leuk om te doen. Ik vond de naam ook leuk trouwens. Er moesten 5 Colourpops gemaakt worden. Met designs van minimaal 3 verschillende producten. Nou, daar kon van alles in gebruikt worden. Ik heb lekker al de verschillende inzendingen doorgelezen, doorgekeken natuurlijk. Heerlijk van genoten, vooral om te zien wat jullie allemaal hebben gebruikt. Maar ja, ik moest natuurlijk wel weer 3 winnaars zoeken. En dat is echt iedere keer niet leuk om te doen, want dan is het net of de rest het niet goed heeft gedaan. Helemaal niet waar, want ik was echt weer helemaal ondersteboven en ik zit weer vol inspiratie van jullie inzendingen. Maar ik ga jullie wel bekend maken welke 3 mensen ik dan moest laten winnen. Van de eerste zeg ik, en ik ga het oplezen, want ik heb er zo lang over nagedacht om te schrijven. Wat een prachtig effect heb je gecreëerd in de verlengingen. De designs zijn mooi transparant en hebben ook nog eens heel veel diepte. Leuk out of the box gedacht bij de nagelbedden. Gefeliciteerd, Priscilla Zuidema. Tadaa! Nou, ik moet wel echt zeggen dat hier op scherm glittert het echt. Nog meer dan op de foto, hoe ik hem vanmiddag heb gezien. Superleuk, vond die nagelbedden ook heel erg leuk. Leuk bedacht. Verschillende kleuren, verschillende effecten. Dus ja, de dieptes in die nagel waren echt ook weer alsof je in de zee keek. Ik vond het heel erg mooi. Leuk om al die gekleurde designs trouwens van iedereen te zien. Het is echt heel erg leuk. Dus gefeliciteerd Priscilla, alvast met je prijs. Maar dan gaan we wel eventjes door naar de volgende. Ja, vond ik ook erg mooi. De nagelbedden zijn echt prachtig. En wat tof dat de tinten van de verlengingen dus ook weer perfect passen bij het nagelbed. Je hebt ook een hele mooie strakke smile lines gemaakt. Want dat is lastig op een tip. Ik ben er helemaal weg van. Laten we kijken wie de volgende prijswinnaar is. Ja, Agnes Soppe. Gefeliciteerd. En zien jullie wat ik bedoel met die nagelbedden? Het waren in precies diezelfde tint als die verlenging. Was heel mooi gemaakt. Superleuk. En leuk om te zien hoe jullie ook, veel van jullie ook trouwens moet ik zeggen, hebben gewerkt met het nagelbed met die shimmer erin of die glitters erin. Dus gefeliciteerd Agnes, je hebt het super tof gedaan. Dan hebben we natuurlijk nog 1 winnaar. Ik ben benieuwd jullie dit allemaal te kijken. Dus je zit nou te denken, kom ik misschien voorbij? Nou ja, de omschrijving die verklapt misschien al een beetje. Ik zie meteen heel veel creativiteit. Naast de verschillende producten heb jij van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook verschillende technieken te gebruiken. Zoals hand-painted elementen. Dit geeft het design nog eens een extra dimensie als bewijs dat je je nooit moet laten tegenhouden om te zoeken naar de perfecte combinaties. Laten we kijken. Gefeliciteerd Wendy Baert. Ja, ik vond het heel leuk dat ook hier de handpainting dus als techniek ook aan is toegepast. En natuurlijk ook weer met een ander product. Wat heel leuk naar boven komt. En ja, ik durf dat niet aan. Maar goed, Wendy, jij wel. Je hebt het heel mooi gedaan. Die extra dimensie met handpainting vond ik ook echt super tof. En was net ook weer even anders als bepaalde andere inzendingen. Ik heb zoveel leuke dingen voorbij zien komen. Ik wou dat ik jullie allemaal een prijs mocht geven. Laten we even kijken wat de prijs ook weer was. Voor deze 3 mensen. Ja, tof. Dit was de tweede collectie van de blush shimmers met zachte shimmer erin, de wat gouden shimmer. Nou, en ik hoop natuurlijk dat jullie hier waanzinnig veel plezier van gaan hebben. En ik hoop natuurlijk ook dat jullie hem gaan gebruiken, bijvoorbeeld in jullie nagelbedden. Dus dat schept weer possibilities, zou ik maar zeggen. Wij zijn klaar hier met de winnaars. Gefeliciteerd nogmaals. Jullie worden ook gefeliciteerd. Hier zie ik in mijn ooghoek door al die andere kijkers. Maar in de tussentijd gaan wij nog weer eventjes terug naar Magda om te zien wat ze nou precies aan het doen is met die ondergronden, met die donkere stukken. Okay, so I have added a little darker part under my strass in here, you can see. So I've just added a little bit extra and a little bit extra here. And my last part is just a small amount of the white,
just a small amount of the white, just to add a little petals, a little darker, a little lighter, sorry. Just the white one, just as a highlights, okay? So not too much, it's just an extra. And the same in here. So I'm not covering my previous petals. And again, because I wasn't sure about my strass, I didn't know where I'm going to place them. So this is why I place them like that. Yeah, better. Now the last part, also I'm going to use the white, will be my extra details on my skull. So what I'm going to do, I'm just going to make sure my brush is clean with the tailor number 3. And again, I'm going to pick up just a tiny, tiny amount of white, like literally like 0 nothing, okay? Just 0.1 millimeter of the product, like milliliter, just nothing. And I'm going over my eye socket just to make them slightly brighter and more visible. But now I'm not going to paint over it and add too much of the liner gel. It's just a tiny, tiny amount. It's more like a scraping over than painting. Ja, jullie zien heel goed aan de... you can really show that the hairs of the brush were going really like separate from each other, right? Exactly, yeah. It's literally like nothing here. Ja, dus wat Magda nu heeft gedaan is dat ze echt maar zo minimaal aan de punten van de haren een klein beetje liner gel heeft aangebracht. Je ziet het ook heel goed dat de haren van het penseel een beetje uit elkaar gaan. Wat lijkt of ze wat uitgedroogd zijn. Maar daar schraapt ze mee over het oppervlakte van die skull. Waardoor er niet een hele dikke lijn staat, geblend. Maar dat er echt wat dunnere lijntjes, eigenlijk scratches, overblijven van die liner gel. Ik denk dat het wel een lastige techniek is en dat je misschien ook eerst even moet proberen hoe dat werkt, voordat je echt met je penseel naar je skull toe gaat. Want het is echt wel even een techniek. Dus spoel het gewoon even terug zo. En dan kijk even goed wat er met die haartjes van haren detailer 3 gebeurt. Het is echt een toffe manier om hem net even wat meer highlight te geven, een beetje op te lichten, zeg maar. Nice, Magda. Is it curing right now? So, yeah, so that's my design done. I'm just trying to put them together. Wow. So this is what I did today. You can see that my skull is 3D, it's really raised, but then the flower is completely flat. Flat, yeah. Okay, yeah. but it's still, when you're looking at the sides, 3D. It just looks 3D. Yeah. So it's just two different techniques of creating the 3D. This is the end result that we roughly want to have. Nice. And then just to compare, because I've used different colors, star sapphire on a background, and just a bit different shades of my glass gel polishes. Yeah. You can see different result in here. Beautiful. Okay, so you can play around. Again, if it comes to your skull, please don't get crazy about making this exactly as it is, because it's impossible to make it. Yeah, of course. And remember, you do everything by hand and you're not a robot. Yeah, true. As long as it looks like a skull and is dead, we're good. And if it's... Yeah. Hey, but Magda, what did you use underneath this headpiece of flowers on the skull? So this is just a stone, the Cambution, but the white one. Wow. And okay. I've just went over with the flower and then stone. So here is amazing. the white one, but it's not really as much visible because it's covered. That's why I've decided it's better when you just do the petals and the full stone. I personally don't like as much. Oh, I like it so much, and it gives it like even more a 3D effect. Yeah, so it's really up to you. You can do it as well, but you can see here I've added extra leaves on the flower and here not. But I like the color with the purple. Oh, so Karin sets the robot at Sushi-san. Yes, Sushi-san. So yeah, there's no Sushi-san. We are Magnetic Nail Design, and we are real people doing real nails for real clients, or the real tips. And we are having fun. So so please do so. Just to give you a little help. Wait. First I want this. First I want this tips, and then we can give everybody the opportunity to make a screenshot. let me maybe just wait. First this one, eh?
Just wait, because maybe First I will like just this. First like this. raise it slightly, so then the colors, the lighting won't be as good. So it's not perfect. Oh, I think it's better like that. It's perfect. Yeah. Okay, you're going to help me with the Okay, I will screenshot. do. Okay. Okay, and Pepijn, maybe if you hear us, please shout out. Okay, let's give it a try. In 3, 2, 1. Screenshot. Okay. So this was the first screenshot, but you already prepared a step by step, right? Yeah, it's not as much step by step. Just wanted to show to Teresa that it's super, super easy. But she told me it will be great if we show it like that. So it will be easier for you to understand how we started, Yes. how we went through, and how we end. So please do not overthink that. Oh, Pepijn is saying screenshot. Well done, Pepijn. Okay. You do this the best. Well, don't overthink it. Oké, dit is echt voor jullie als geheugensteuntje. Dus je moet er niet te veel over nadenken. Je moet niet proberen te precies na te maken. Onthoud goed alles wat Magda verteld heeft. En houd dit ernaast gewoon als guidelines. Als jouw guidelines. Dus we should make 3. Waiting for Pepijn. Okay. 3, 2, 1. Pepijn. Screenshot! You need to start drinking eggs or something, raw eggs. I'm sounding like a cat that needs help. Cat. Broken cat. Broken cat. I cannot do it. I have a very low voice. This is just to give you a little extra steps on this one. So yeah, little steps. Okay, but I also want to, in the same colors, I have prepared also the rose in here. So you see, each time you touch it, each time is a bit different. It's the same like in nature. When you look at the flowers, every time they're different. They're not two the same roses. They're not two the same peonies. They're not two the same leaves. And every time you can add a little bit of personal touch. You can make it more matte. You can make it more shiny, a little bit more red. If you fancy more blue, is absolutely fine. So I'm looking forward to see your creative approach into this one. And yeah, just make it as spooky as possible. Yeah, that's great. Also different backgrounds and colors. Oh, I think there are endless possibilities. Je kunt natuurlijk met kleuren gaan experimenteren en met achtergronden. Echt, de mogelijkheden zijn oneindig. Heerlijk. Het is echt leuk om mee te doen. Ik wou echt dat ik tijd had en dat ik dan lekker zo kon gaan zitten. Vroeger had ik gewoon mijn tafel staan en dan ging ik zitten. En nu moet ik eerst alles overal vandaan toveren. En dan is het lang zo leuk niet om dat allemaal te maken. Maar ja, ik heb weer andere dingetjes die ook leuk zijn om te doen natuurlijk. Dus ik hoop dat jullie aan de slag gaan allemaal ermee. Tof. Laten we voor de zekerheid nog even 1 keer door het huiswerk heen gaan. En laten we er screenshots van maken. Dit is de eerste. Maak een screenshot. De huiswerkopdracht. Klik, klik. Screenshot natuurlijk. Zorg dat je je houdt aan het design. Nou, je hebt 2 weken tot 30 oktober. Bla, bla, bla. Dit is het album waar je het kunt vinden. Wat moet je doen als je een herkansing krijgt? Natuurlijk nog een keertje inleveren. Step-by-step foto's maken. En wat kun je winnen? Deze mooie prijs natuurlijk. Uitgekozen door Magda. Mooie producten om dit en ook andere super toffe designs mee te maken. Nou, ik vond het hartstikke leuk. Ik ga nog 1 keer het woord teruggeven natuurlijk naar Magda. Magda, I give you, the stage is yours for the last time. Well, not for the last time, but the last time this week. Do you want to say something to all our viewers maybe? Yeah, I just wanted to say thank you. Thank you for your attention. I didn't have time tonight to watch into comments, and normally I'm on the other side, so I can comment as well. Thank you, Teresa, Gillian, for having me tonight. It was a pleasure, as always. I'm really, really looking forward to see your designs, your approach. If you have any questions on the way, you can always find me on my Instagram or Facebook and ask me if you need any extra. You can rewatch it as well, the video, because I'm sure it's going to be posted on YouTube soon. So you can remind yourself. And yeah, see you next time in Nail Talk Live.
Ja, tot de volgende keer in Nail Talk Live, zegt ze natuurlijk. En nou ja, je kunt natuurlijk altijd naar Magda toe gaan op haar socials. En daar kun je natuurlijk ook allerlei vragen stellen. Normaal gesproken kijkt ze ook altijd naar de comments, maar daar heeft ze helaas geen tijd voor gehad. Ik vind het echt heel knap in welke tijd ze deze 2 designs heeft gemaakt. Echt super knap. En thank you Magda for everything. I think it's very good and you're very fast. So you did those 2 amazing designs in only 1 e-workshop. It's like, I love it. Was very good. Jullie allemaal natuurlijk bedankt voor het kijken. Ik heb de meeste comments wel kunnen volgen. Ik vond het jammer dat ik het niet elke keer helemaal goed kon bijhouden, omdat het, ja, er was van alles aan de hand. Pepijn is also saying thank you to you, Magda. Thank you so much. Thank you all for the comments. I'll read and reply personally later, maybe tomorrow, because it's late. And then, yeah, thank you again for watching. That's a pleasure. Ja, dat doe ik normaal gesproken ook altijd. De volgende dag of zelfs diezelfde avond, ligt er een beetje aan. Nog even terugkijken en dan kan je alsnog even antwoord geven. Dat gaat Magda ook doen, wanneer ze daar tijd voor heeft. Moeten we even kijken. We hebben straks 4 dagen trainen ook bij Magnetic Nail Design. Nou, ik ben natuurlijk hartstikke trots op. Er komen mensen ook weer van over heel de wereld. Magnetic trainers om te komen trainen bij ons aankomende 4 dagen. Dus daar gaat Magda het ook heel druk hebben, want ze heeft ook haar eigen workshop. Nou, in ieder geval houden we ons maar in de gaten in ons verhaal. En natuurlijk alle leuke foto's die we posten. En nou ja, hele fijne avond. Fijn dat jullie hebben gekeken. Ik vond het gezellig om hier te zijn. Keel bedankt, Magda bedankt. Tot de volgende keer. Tot een Nail Talk Live. Doei!